வணக்கம். மாணவ நண்பன் யூடியூப் சேனலுக்கு வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி +2 படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய மாணக்கர்களிடையே ஒரு விஷயம் மைண்டில் இருக்கும். நம்ம வந்து கெரியர் சாய்ஸ், நம்மளுடைய கெரியராட்டு நம்ம என்ன கோர்ஸ் எடுக்கணும், என்ன சப்ஜெக்ட் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து மைண்டில் இருக்கும். ஸோ இன்ஜினியரிங் போகணும் அப்படின்னு விருப்பம் உள்ளவங்களுக்கு இந்த கட் ஆஃப் மார்க் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்படி அந்த கட் ஆஃப் மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும், மேக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, ஃபிசிக்ஸ் இந்த 3 பாடங்கள்லேயும் நாம் வந்து ரொம்ப கூடுதல் கவனம் செலுத்தி அந்த கட் ஆஃப் மார்க்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான வழிமுறைகளை நம்ம பின்பற்றணும். அந்த வகையில் என்னுடைய மாணவன் ஒருவருக்கு நான் கடந்த வருடம் கொடுத்த அந்த கோச்சிங், அது மூலமாக அவர் மேத்தமெட்டிக்ஸில் வந்து எவ்வளோ கட் ஆஃப் மார்க் இம்ப்ரூவ் ஆச்சு அப்படிங்கிறத என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். அந்த மெத்தட் அடிப்படையாக வச்சு நான் இந்த வீடியோ வந்து நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ வந்து ஒரு ஆன்லைன் வீடியோவாட்டும் உங்களுக்கு சண்டேஸில் வந்து நான் வந்து ஸ்ட்ரீமிங் கொடுத்துருவேன். அந்த டைமிங் வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணிவிடுவேன். ஸோ அந்த டைமிங்கில் வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட்டு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுடைய கட் ஆஃப் மார்க்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஓரளவு சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுல ஒரு நம்பிக்கையோட இந்த முயற்சியை நான் ஆரம்பிக்கிறேன். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து நான் இப்போ என்ன எடுத்திருக்கேன்னா 2025ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் புக்லெட் பி, அதாவது பொது தேர்வு, அதில் வந்து புக்லெட் பி அதிலிருந்து கேள்விகளை வந்து நான் இப்போ எடுத்துருக்கிறேன். மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ் அந்த பகுதியிலேருந்து பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3, பார்ட் 4 என்னென்ன கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு அதைத்தான் நான் இந்த வீடியோவில் நான் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன். இதில் வந்து பார்ட் 1 அதில் வந்து 2 கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. கொஷின் நம்பர் 5 அண்ட் கொஷின் நம்பர் 14. நான் அந்த கொஷின் பேப்பர் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து நான் இப்போ சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன். கொஷின் நம்பர் 5 1 மார்க், கொஷின் நம்பர் 14 1 மார்க். அதுக்கப்புறம் பார்ட் 2 வந்து பார்த்தோம்னாக்கா ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பார்ட் 2ல் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு கொஷின். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 மார்க். அப்புறம் பார்ட் 3 கொஷின் நம்பர் 31, அந்த கொஷின் நம்பர் 31 பார்த்தோம்னாக்கா 3 மார்க். அதுக்கப்புறம் பார்ட் 4 பார்த்தோம்னாக்கா நமக்கு வந்து 5 மார்க். பார்ட் 4ல் ஒரு கொஷின் 5 மார்க். இப்போது இந்த மொத்த கேள்விகளையும் நம்ம படித்தோம்னாக்கா நமக்கு 12 மார்க்குக்கான ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு இதில் இருந்து இருக்குது. ஸோ மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ் உங்களுக்கு வகுப்பில் வந்து நடத்தியிருப்பாங்க. அதை அடிப்படையாக வச்சு நான் இப்போ வந்து இந்த கிளாஸை ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ கொஷின் நம்பர் 5 இந்த கேள்வி பாருங்கள். இஃப் ஏ இஸ் ஏ நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ், if A is a non-singular matrix of order 3 by 3 and determinant of A is equal to 5, then determinant of A inverse. ஸோ இந்த கேள்விக்கு வந்து நம்ம எப்படி பதில் அளிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு யோசனை. ஸோ பை யூஸிங் தியரம் 1.4 என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ தியரம் 1.4 படி determinant of A inverse will be equal to 1 by determinant of A. ஸோ நமக்கு determinant of A கொடுத்துருக்காங்க 5 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதிலேருந்து டைரெக்டாக நம்ம எழுதிடலாம் 1 by 5. ஸோ நம்ம வந்து 1 மார்க், இந்த கேள்வியிலேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது 1 மார்க். இந்த தியரம் 1.4 அப்ளை பண்ணி டைரக்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் தியரம் நமக்கு 1 மார்க். இதை 1 by 5 அப்படின்னு டிக் பண்ணோன்னா 1 மார்க். ரெண்டாவது கொஷின் பாருங்கள். இஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 2 3 5 -2 ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பி சச் தட் லாம்டா இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ, லாம்டா இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ, தென் லாம்டா இஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இது வந்து புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1.8 கொஷின் நம்பர் 16, எக்ஸசைஸ் 1.8ல் கொஷின் நம்பர் 16 மையப்படுத்தி கேட்டிருக்காங்க. இப்போ இதில் வந்து நம்ம
தந்திருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் என்னன்னு பார்ப்போம். கண்டிஷன் என்னென்னா லேம்டா இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா மல்டிப்ளையிங் ஏ ஆன் போத் சைட்ஸ் அப்படி பண்ணோம்னாக்கா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், லேம்டா ஏ இன்வர்ஸ் இன்ட்டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும். தேர்ஃபோர் ஏ இன்வர்ஸ் இன்ட்டு ஏ நமக்கு தெரியும், ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர். ஸோ லேம்டா இன்ட்டு ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ நமக்கு ஏ மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 2 3 5 -2. அப்போது ஏ இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஏ இன்ட்டு ஏ. ஸோ 2 3 5 -2 இன்ட்டு 2 3 5 -2. ஸோ இதை நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும். மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன், ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம். ஸோ ஹியர் எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் ரோ இன்ட்டு ஃபஸ்ட் காலம். இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். அப்புறம் செகண்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா, செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம். ஸோ ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம், இது வந்து ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம், இது ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம், செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம், செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம், ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம், ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம், செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம், செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம். இப்போ பாருங்கள், ஸோ ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் பாருங்கள், 2 × 2 + 3 × 5. ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் பாருங்கள், 2 × 3 + 3 × -2. செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் பாருங்கள், 5 × 2 + -2 × 5. செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் பாருங்கள், 5 × 3 + -2 × -2. ஸோ இதை சொல்யூஷன் எடுக்கணும். ஸோ 4 + 15 ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம்க்கு. செகண்ட் ஒன் எலிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 6 - 6, தேர்ட் எலிமெண்ட் 10 - 10, ஃபோர்த் எலிமெண்ட் 15 + 4. ஸோ ஆன்சர் வந்து 19 0 0 19. ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குது, ஸோ இது வந்து எல்ஹெச்எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எல்ஹெச்எஸ்னால் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட். இது வந்து ஆர்ஹெச்எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆர்ஹெச்எஸ் அப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட். ஸோ லேம்டா 0 0 லேம்டா. ஸோ இதிலேருந்து லேம்டா நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து 19. ஸோ இந்த ஆன்சர் நம்ம எழுதணுன்னாக்கா நமக்கு 1 மார்க் கிடைக்கும். பார்ட் 2. பார்ட் 2ல் கொஸ்டின் பாருங்கள். இஃப் அட்ஜாயிண்ட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு -1 2 2 1 1 2 2 2 1, ஃபைண்ட் ஏ இன்வர்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து நார்மலாக ஏ இன்வர்ஸ்க்கும் அட்ஜாயிண்ட் ஏக்கும் நம்ம, அதாவது நம்மளுடைய திங்கிங் எப்படி வரும் அப்படின்னு சொன்னால், ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/டிட்டர்மினன்ட் ஏ இன்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஏ. இப்படி தான் நம்ம யோசிப்போம். இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம யோசிப்போம் நார்மலாக. பட் இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்கிறது அட்ஜாயிண்ட் ஏ தான் கொடுத்துருக்காங்க, ஏ கொடுக்கல. நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், கொடுத்துருக்கிறது அட்ஜாயிண்ட் ஏ தான் கொடுத்துருக்காங்க, ஏ வேல்யூ கொடுக்கல, ஏ வந்து கொடுக்கல, ஏ மேட்ரிக்ஸ் கொடுக்கல. தேர்ஃபோர் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஃபார்முலா இது கிடையாது, இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். என்ன ஃபார்முலானா, ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு +or - டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் அட்ஜாயிண்ட் ஏ இன்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஏ. இந்த ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே அட்ஜாயிண்ட் ஏல தான் இருக்குது. ஸோ ஏ நமக்கு தெரியாது, அட்ஜாயிண்ட் ஏ தான் தெரியும். ஸோ நமக்கு இந்த ஃபார்முலா தான் கரெக்டு. ஸோ நம்ம வந்து அட்ஜாயிண்ட் ஏ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் அட்ஜாயிண்ட் ஏ எடுக்கணும். தந்திருக்கக்கூடிய அட்ஜாயிண்ட் ஏ மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து நம்ம டிட்டர்மினன்ட் எடுக்கிறோம். ஸோ அட்ஜாயிண்ட் ஏ என்னென்னா -1 2 2 1 1 2 2 2 1. ஸோ இதோட டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ, நார்மலாக டிட்டர்மினன்ட் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், நான் இருந்தாலும் அதை சொல்கிறேன். ஸோ -1 × 1 -4, -2 × 1 -4, ரைட். அதுக்கப்புறம் 2 × 1 -4, கரெக்டாக 1 2 × இதுவும் போயிடும், இதுவும் போயிடும். ஸோ ஹியர் இட் இஸ், ஸோ இட் இஸ் -1 × 1 -4, 1 -4 -2 × 1 -4 plus 2 × it is 2 - 2. So the answer here will be 0. So 9 lower. So here we get, so -1 × -3. So it is 3 plus -2 × -3, it is 6, and here it will be 0. So what will happen? So here it is 3 plus 6. 3 plus 6 will be 9. 9. So it is 2 minus, so here 2 plus 2 into 2 minus 2. So 2 minus
2 minus 4. So minus 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1. So if you take the determinant value, so you will get minus 1 into 1 minus 4, minus 2 into 1 minus 4, plus 2 into 2 minus 2. So 2 minus 2. So 2 minus 2 will get cancelled. So it is 0. The value will be 0. Therefore, minus 1 into minus 3. So here minus 2 into minus 3. So it will be 3 plus 6. 3 plus 6. So 3 plus 6 will be 9. So A inverse is equal to plus or minus 1 by square root of adjoint A. Determinant of adjoint A is 9 here. Determinant of adjoint A is 9. Therefore, so into adjoint A we have to write this matrix. So square root of 9 is 3. So plus or minus 1 by 3. Plus or minus 1 by 3 into this matrix. So up to this you have to write. So you will get 2 marks. So while writing the matrix, while finding the determinant, you should be careful from the matrix, right? So exercise 1.1, problem number 9, model. The same model, this question has been asked. Then part 3. If you take part 3, solve the system of linear equations by matrix inversion method. So given two equations, what are they? 2x plus 5y is equal to minus 2, x plus 2y is equal to minus 3. So the matrix form, as we know, ax plus b, ax equal to b. So in this form we have to write the matrix. So system of linear equation can be solved by writing the given equation in a matrix form. So we have to write A matrix, we have to write X matrix, and we have to write B matrix. So what is A matrix? We have to write the coefficients of X and Y. So what are the coefficients here? 2, 5, 1, 2. 2, 5, 1, 2. That is A. Then capital X. So here capital X is X and Y. Small x and small y are the variables. And then B. What is B? Right hand side. What is the right hand side? Minus 2, minus 3. Therefore, we can find out determinant of A. So here determinant of A will be 2, 5, 1, 2. So it is 4 minus 5. So that is minus 1. So it is not equal to 0. Therefore, A inverse exists. A inverse exists. Therefore, A inverse, we can find out A inverse. So if here in this problem we need to find out X. We need to find out X. So X equal to A inverse into B. A inverse into B. If you know A inverse, we can multiply it with B. So we have to find out A inverse. So what is A inverse? 1 by determinant of A into adjoint A. So using that formula, we can find out adjoint. So here adjoint A is 2 minus 5, 1, 2. What is A inverse? So A inverse is 1 by determinant A into adjoint A. So determinant A is what? Minus 1. So adjoint A is what? 2 minus 5, minus 1, 2. So multiplying it minus 1 here, minus 2, 5, 1, minus 2. Now applying X equal to A inverse into B. X equal to A inverse into B. Therefore, X equal to minus 2, 5, 1, minus 2 into what is B? It is minus 2, minus 3. So by using first row, first column. So here you can see the second matrix we have only one column. Therefore, first row, first column, second row, first column. That's all. So first row, first column. This is what? First row, first column. This is what? Second row, first column. Second row, first column. So we will get 4 minus 15. Yes. So 4 minus 15 minus 2 plus 6. So the answer will be X, Y will be minus 11, 4. Therefore, X equal to minus 11 and Y is equal to 4. So we have find out the answers for X and Y in the given problem. We need to check whether it is correct or not. Then what we can do? We can take the equation. What is the equation? Any one of the equation. So we can take the first equation, 2x plus 5y. So 2x plus 5y is equal to minus 2. That is the first equation. So we take LHS. LHS is what? 2x plus 5y. So 2 into what is x? It is minus 11. Plus 5 into what is y? It is 4. Therefore, it is minus 22 plus 20. So the answer will be minus 2. The answer will be minus 2. Therefore, that is equal to RHS. So the equation satisfied. Therefore, the answer is correct. So the mark assigned for this question is 3 marks. Solve by Cramer's rule.
the system of equations. So three equations are given. So equation number 1, equation number 2, and then equation number 3. So you can see, so before solving the problem, we have to identify what are the variable. So we have to write the given equation in the standard form. You can see the first equation. So in the first equation, we have the variable x1 and x2, but no x3. So we have to include x3, and then we have to rewrite the equation. Then only we can solve the problem. So we can write the equation in the standard form. So what is the standard form? So x1 minus x2 plus, so there is no x3. So any number, if we multiply any number with 0, that will be 0. So we include x3 as 0 into x3 is equal to 3. And then second equation will be 2x1 plus 3x2 plus 4x3 is equal to 17. Third equation, you can see third equation, x1 is missing. Therefore, we can write 0x1 plus x2 plus 2x3 equal to 7. Now, by using Cramer's rule, we have to write 3 by 3 matrix. So here we have to write the 3 by 3 matrix. So 3 by 3 matrix, we can write delta. First we have to write delta by writing the coefficients of the given equations. Coefficients. So what is the coefficient of x1? It is 1. What is the coefficient of x2 in the first equation? So this is equation number 1, 2 and 3. So equation number 1, we have the coefficient 1 minus 1, 0. Equation number 2 coefficients are 2, 3 and 4. So 2, 3 and 4. Equation number 3 coefficients are 0, 1, 2. So 0, 1, 2. Therefore delta, we can write delta. And then delta 1. If you need to find out delta 1, we have to take the RHS. Right hand side, we replace that corresponding column. If I need to find out delta 1, I replace first column. So this is first column, second column, third column. To find delta 1, I replace first column by the RHS term. I replace first column by RHS. So second column and third column remains as the same. So this is what delta 1. Delta 2, if I need to find out delta 2, I replace second column by the right hand side of the given equation. First column and third column remains the same. And delta 3, I need to replace third column by the given RHS, and first column and second column remains the same. Now to find out, so what are the things solve? Solve to find the variable. If the question is solved, we have to find out the variable. So here what are the variables? x1, x2 and x3. What is x1 here? x1 is delta 1 by delta. Determinant of delta 1 by delta. What is x2? It is what? Determinant of delta 2 by delta. What is x3? It is what? Determinant of delta 3 by delta. So determinant of delta, we can find out the determinant of delta. So here it is 1 into 6 minus 4 plus 1 into 4 minus 0 plus 0 into so here 0 into 2 minus 0. 2 minus 0. So here it will be 1 into 2 plus 1 into 4. So the answer will be 6. And then second case, delta 1. Determinant of delta. In the same case, we can find out the determinant value of delta 1 is what? 12. Determinant value of delta 1 is what? 12. And determinant of delta 2, the same way we can find out the determinant as minus 6. Minus 6. And then determinant of delta 3, the answer will be 24. Will be 24. Therefore, find out x1. So we can find out x1 as, so x1 is equal to delta 1 by delta, so which is equal to 12 by 6, so which is equal to 2. Therefore x1 will be equal to 2. And then x2, so x2 is equal to delta 2 by delta, so it is 6 by minus 6, so the answer will be minus 1. So x2 will be minus 1. And then x3, to find x3, so it will be delta 3 by delta, delta 3 by delta, so the answer will be 24 by 6, so the answer will be 4. So x3 is 4. So similar to the previous case, if you need to find out, check the answers, we can take any one of the equations. So we can take x1 minus x2 equal to 3. So what is x1 here? x1 is 2 and x2 is minus 1. Substituting, we will get 2 plus 3, 2 plus 1. So 2 plus 1 will be 3. So LHS and RHS are satisfied.
And if you need to check out x3, take x2 plus x3, left hand side, x2 plus 2x3. Substitute for x2 and x3. So that will be minus 1 plus 2 into 4. So minus 1 plus 8, the answer will be 7. So the given answers are verified. So in this way, we can solve the 5-mark question. If you solve this question, you will get 5 marks. So totally 12 marks weightage. So in this class, if you study these questions, you will get 12 marks weightage. Why I am insisting on this kind of method is what? So when you are writing, so 3 important areas are there when you are preparing for the examination. First one is concentration. Second one is what? Understanding. Third one is what? Practice. So you may concentrate. Okay, good. I concentrate on. Good. Only concentrate is okay? No. We need to understand. We need to understand the problem. Okay. I understand the problem. Understand the problem is okay? No. Another one thing. What is then? Practice. We need practice. So practice makes an action perfect. So more such practice will avoid mistakes. You can avoid mistake only through practice. So that is the most important thing while preparing for the examination. So here, this class, this kind of class, I assure you that you can get that kind of practice. And you go through this video. I will in the coming classes, I will schedule the class based upon the previous year question paper. So in this class, we have discussed about 2 1 mark, 1 2 mark, 1 3 mark, and 1 5 mark, totally 12 mark. So this 12 mark weightage, I assure you that it will support to improve your cutoff mark. And this cutoff mark, even 1 mark, 2 mark, is most important to us. 1 mark, 2 mark is most important to us. To select, to get a admission in very good colleges and the courses that we have decided, this 1 mark and 2 mark plays a vital role. So take care. So in the coming classes, I will schedule according to the previous year question paper, and the updates will be added in my YouTube channel. So I don't say subscribe or not. So it is for the benefit of the students community and based upon your convenient time. So mostly I will stream the classes by Sunday. The timing will be updated in my YouTube channel. You can watch my YouTube channel. The timing will be updated, and based upon the timing, you can listen the class during Sundays. Thank you.